impact. We are delighted to be here again. This is Euroforum. Moses Mugisha is my name, and I'm right here in Oslo, Norway. Happy Easter to every Christian out there, or any friend of Christians out there. May you please enjoy the day, and Ramadan Mubarak to our Muslim brothers and sisters. We are delighted to have another guest. He's also from Sweden. We had earlier announced that this program will be an English program. However, on request from a couple of our viewers, we were requested that this guest of ours, having grown up in Europe, if it's in his comfort, he should address himself in Uganda. When I suggested this to the guest, he felt comfortable to have the show in Uganda. So we shall have a Uganda show. The guest today is Fahad Luyombya. He's a Ugandan who came to Sweden when he was 3 years old. So, and of course, I understand why someone would really want to hear the Luganda of Musajja wa Kabaka residing in Sweden for so many years. Yes, as we all know, keeping and maintaining our language backgrounds while living in the diaspora is one of the challenges we encounter. Yes, feel the comfort of sharing this show and inviting friends to come be part of this. Europe, the diaspora generally, America, Asia, we have a couple of challenges ranging from finance, social, and name it all. But today we want to address a spot of challenges and drug abuse and criminality. As we all know, this is a challenge that has eaten away the whole world in different aspects, majorly the youth. Our guest today is has had similar challenges somewhere in his youthful age, and he will be sharing from experience. He has also been a victim of this, and it will be also a spot for him to refer to what he has gone through. Okay, sorry, I just encountered some echoes. So he will be sharing from personal experience and as well from expert knowledge. He works as a behavior therapist, so that places him very well because he has walked the journey of these challenges, and he also works with the youth, battling several of such challenges. Yes, but please share the show. Musajja wa Kabaka Fahad Luyombya, sebo tusanyuse okulaba ku Euroforum. Kale sebo nange nsanyuse okubasanga wano. Yes, sebo. Sebo nkusaba obuuze ku balabe baffe. Musajja wa Kabaka. Mulamusizza nnyo mwenna. Zamanya gange nze Fahadi Tebuseete Luyombya. Nazaalibwa mu 87 Uganda mu Kampala. Ate nga ebbanga erisinga ndudde nga najja kuno mu Stockholm mu Sweden nga nina emyaka 3. Kati ebbanga lyange erisinze mu buto bwange ne mukulu bwange badde nga ndi Sweden. Ndi mutabani wa mwami Nasser Luyombya era jjajja wange azaala omusajja bamuyita Sheikh Muhammadi Semakula agalamidde e Butambala. Era ndi mutabani wa omukyala gwe bayita Mariam Luyombya era nga jjajja wange azaala maama wange bamuyita Muhammadi Nkangaba agalamidde e Nakanyere. Ndi musajja Muganda era neddira Lugave. Era ndi muzzukulu wa Ndugwa. Mama wange azaala yeddira Mpeewo. Era nga ndi muzzukulu era ye muzzukulu wa Kijje e Bubiro. Ndi musajja Muganda era Ssaabasajja awangaale. Wow. Sebo ebintu okkiriza nti okulidde Sweden bingi ebikyuse mu ggwe. Naye ate okkiriza nti osigadde nga lutusizo tozeerabidde. Sure okubeera honest naawe mbadde sinakyazaako mugenyi
nakoga neyanjula mu line eyo sere bisinge neyanjula eri trend ya kogera ku mirimu gye tukola oli awo ne close family yes naye omuntu akuwa ekifaananyi so kati wana at least tuli comfortable okumanya nti tuli namuna Uganda munaffe ajja okwogera ku bizibu ebikwata ku drug abuse ne criminality nga yogera n'abana Uganda bamanyi obulungi era nga connectinga bulungi nabo. Yes, so actually onyambwirizamu nnyo okubuuza ate Sweden wajja ddi obaze ebbanga ki packaging bulungi. Yes, Fahad, okusookera ddala njagala okutegeeza omulabi waffe aliko nti programu eno tugenda tambula ne bannaffe abamatoke.no abo nno bali Norway. Baleeta emmere eri fresh ne bagituusiza abannayuganda direct ku miryango gyabwe. Oteeka order yo ku website yaabwe matoke.no olwo n'olindamu ennaku entono ennyo oba ofunye emmere yo. Baleeta emmere okuva ku matooke, emmere eri fresh, emmere enkalu, ne baleeta n'ebintu ebyo mu ffumbiro ebyokulya eby'enjawulo. So beeyettanire bakwanguyirize obulamu naddala mu mbeera nti tukola nnyo olumu tewandyagadde genda kusimba line mu kiduuka nga just a tap away ekuleetera emmere ku mulyango. Yes, njala okutumirako n'okubuuza akawulira baffe bonna abali mu Asia, America, Africa ne Europe generally. N'okutumirako Euroforum viewers, host mwenna abazze baddukanya shows ez'enjawulo gye twadde ne music show gye tujja okutambulanga nayo buli Friday ng'ejja kuba etambuzibwa omwami Jib Shatta. Tutambudde ne shows ez'enjawulo byenjala okukkiriza nti zikoze impact mu bulamu bw'abantu. Olwaleero twagala okulaba criminality ne drug abuse. Bino bye bintu ebimu bye tutamanya ngeri ki gye tulandinga mu mbeera nga zino naye twesanga bwesanzi ng'olumu tuzituuseemu. Ffe ku diaspora tulina ebizibu ebyetolera mu integration bangi mu lugendo luno bavaako ne bakola bye bakoze ebimu nga tulina n'okugamba nti stress zitukuba gwe tomanyi kyempitamu ne tuba n'ebizibu ebimu nga biva mu marriage breakups abakulu bwe balwana wakati awo bingi ngere bagaa nti enjovu ennene ebbiri we zirwanira muddo gwe kukosebwa olwo abaana ne bakosebwa mu kumanaginga stresses ezo n'amaliza nga bagenze mu ebikosa obulamu bwabwe ebirala biba mu kubeera adventurous n'ebifaanana bwe bityo naye kirungi tulina n'omuntu ayotambudde ku lugendo olwo. Sebo Fahad. Yes, obaddeko victim owa criminality era tujja kusanyuka nnyo okuwulira gwe obulamu buno ebizibu bino ebyenjawulo gwe byali bitya gy'oli tubuliremu ku lugero lw'omulayini eyo. Okay, kakati bwe twajja kuno nga myaka 9 nga tulinda abantu najja wano ze mama wange ne mukulu wange then nga taata waffe yali nga azoosa okujja kye twasookerako nti okulaba zino culture differences nga ffe abaana bato twatandikira ddala ogenda mu kusoma nga tuyingire mu ssomero ate nga awaka tulina nga culture ey'enjawulo. Twali nga tuludde kuno ebbanga obanga mwaka gumu ne tusemba mu kifo bakiyita Husby. Ekyo ekifo kya Husby ekyaliwo ti enjawulo ku bifo by'endala mu Stockholm enjawulo eyasingako olwokubanga naffe twakolera ddala ng'abaana amajority mu Husby nga bagwira nga baba mu nsi ent'enjawulo abasinga baba nga Somalia, Batake, Gambia n'Abannayuganda ng'engeri gye tukulamu nga wadde tuli Sweden naye nga tetukulidde mu Baswidi. Kati bwe twatandikanga okusoma nze actually naye mu buto bwange nali nga nina nnyo nga ndi active nga situula nga njagala okuzanya nga njagala okukola kino nga mbuukwali nga nkola kino. Omuntu omukulu yandiŋŋamba nti nga nali nina eddalu naye nga nze bwe ntunulamu emabega ng'eŋŋamba nti nali active nga njagala nnyo okubeera nga nina kyenkola nga ndi active naye nga ku ssomero byaleetanga obuzibu olw'okubanga nali active ate nga baali baagalanga okuyita abazadde bange nti batuule bafune engeri ki gye banyambamu naye nga
abazadde bange bo bagamba nti eryo ddalu eryo ffujjo. Kati awo wano e Sweden engeri gye basomesaamu eri nga tefaanana ng'eye Uganda. Uganda omwana w'eddalu omukwata n'omukuba emiggojo n'atereera. Kati awo baali nga baagala kuntereeza abo nga waka miggo. Nga ku ssomero we twatuukanga ne bagamba nti wano Sweden tulina etteeka tosobola kuba omuzadde talina kuba mwana we. Kati awo ndowooza nti difficulties ze natuukamu mu buto nti mpulira ntya nti ate baŋŋamba nti oli musajja Muganda bino by'okola ddalu ffujjo tulina nga okudisipulininga nga bwe baakola e Uganda. Ate nga ku ssomero baazuula nti naye kiyinza okuba nti omulenzi ono alina ekirala ekimutawaanya si just ffujjo oba alina ekintu ekimutawaanya oba tugendeko bakolemu ka investigation wayinza okubeerawo ekintu ekirala just si nti ali stubborn. Kati awo essomero ne ligezaako nti oba batwale mu class entonotono oba nsobola okuconcentratinga manfunire omuntu antambuza abeera nange nti buli kaseera nga mbeere nga ndi calm nga nsobola okubeera nga nconcentratinga. Ate bwe najjanga awaka ne bagamba naye mwana gwe olina eddalu era eddalu tulina nga okudisipulininga mu ngeri omwana w'eddalu. Naddala nga ate bakyalinamu kali ako mu Africa. Kati awo we natuuka mu myaka oba nga 8-9 awo ne batandika okukola investigation kakati ekizuulibwa nti nga nina diagnose ADHD. Kati eyo ADHD ne bagamba nti ku ssomero nti tulina engeri gye tujja okuyambamu omwana ono okubeera nti abeere nga focus ali concentrated asobole okubeera nga atambula mu ssomero. Naye ng'ate bwe natuukanga awaka ne bagamba ebyo tebiriiyo era bano abasiiri just baagala kuteekamu olw'okubanga tebakusobola. Era ebyo byerabire olina okubeera nga oli mwana oli focused oli concentrated olina okubeera nga ogenda ku ssomero nga grades zo ziri waggulu. Ebirala tujja kudisipulininga. Kati awo kyendowooza nti eyo cultural differences ate nga n'obutamanya olw'okubanga naffe abazadde bange ndowooza bajja kunooma nga balonga myaka gyange oba nga tebannatuusa myaka gyange era baava mu buzibu ne batuuka wano tebamanyi lulimi tebamanyi ekintu kyonna. Ate nga bwe batuuka wano abannayuganda abalala baabasooka oba bajja kumu nga bafuna engeri gye babeerangamu awamu ng'abannayuganda naye nga mu Sweden. Kyendowooza okuyambagana mu bizibu bye baasanga kuno. Naye nga tewali muntu yenna mu generation y'abazadde baffe abaalina nga babimanyiiko nti omwana ayinza okubeera nga alina obuzibu naye nga obuzibu obwo si nti ebintu abikola intentionally wabula alina ekintu nga yeetaaga help. Kati awo kyendowooza nti omwana okukulira mu eyo so big cultural differences sijja gamba nti kyanyambako naye kyandeeteranga okubeera nga nina abantu wenjagala okubeera nga wenjagala okubeera nti wano wenja. Owuliranga omwana omuto nti tolina woojja wennyini. Ku ssomero bagamba nti naye ono omwana yeetaaga obuyambi naye ng'omwana nga mwana w'omugwira tulina engeri gye tujja okumutendekamu. Ate nga wano awaka bagamba nti naye gwe oli mwana w'omugwira omuswidi tajja kuyamba nga ffe bwe tujja okukuyamba. Olina okubeera nga buli kimu kyonna olina okweyamba. Nga n'olulimi olukozesebwa lukutabula. Bagamba wetaaga diagnosa ekuyamba okutereeza kino. Sole ku ssomero bagiyita health problem. Ewaka
bachita dalu ati ngale tumanyi which is which which is which ndoza awo olupanga kyebakolanga nga sinze nzekka naye nga abaana mu myaka gyange benakula nabo nga twalimu obanga babiri obanga basatu nga tulina problem yemu omuli obanga abatake omulala aba Somalia omulala abaki naye nga problem yemu nti ku ssomero bagamba nti olina diagnose wetaaga help ate awaka bakudiscipline bagamba nti nedda tebiriyo olina okubeera nga osoma olina okubeera nga olina okutuukiriza nga grades obanga okugamba entya nti nti results zo zezikudefininga ng'omuntu oba results ku ssomero si nnungi then awo kikudefininga as a person. Okay, so values zo ng'omuntu rated for academics. Yeah. Once you can't deliver, so it says that only one. Ati awo jirabika nti mu ssomero nga twafunayo oba ka group nga tulina abantu ng'abaana abataano tulina problems ezimu tulina gundi then awo mwegyo emyaka otandikanga okubeera nti twalinga abakagumba ndowooza twalinga abantu bataano oba mukaaga awo kati awo ndowooza we twatandikanga okubeera nga intentionally tweyawulako ku balala olwokubanga nti baali batuyitanga bano abaana baki kati awo teeberezaamu omwana emyaka 9-10 alina mikwano gye gyegimu ate bonna balina problems ate tewali muntu yenna omuntu mukulu asobola okubeera nga abawulirizaamu oba bategeeramu nti waliwo problems bakugamba kino ku ssomero bakugamba kino awaka kakati awo teeberezaamu mweyo saako okutandika nga okukola ebintu ebitali nga anyway bwetwatandikira busenkyensula okugamba nti awo twatandika mu mpolampola naye nga byali nga tebyali nnyo byamakulu naye nga twatandikanga nga tutawaanya abantu tukola kituwoggana tukola eddalu tube tutyo kati awo ndowooza bwe nkubamu ekifaananyi awaka nendowooza neŋŋamba ndowooza awo we twatandika olwokubanga nti feeling gye twali tulina nti tewali muntu yenna asobola otu understandinga which means nti ffe tulina oku-understandinga ffekka ate nga muli bato ate nga tuli bato foreign land yeah then awo ndowooza bwe twatandika ate tuli mu foreign land ate jjukira nti mu foreign land abamu nga obanga bazadde baabe omu akola omulala takola omu abeeranga ku social gundi nga twagala okubeera nga tunaffe twagala okukola ebintu abaana b'abaswiri be bakola naye nga ffe tuva mu family ezitasobola ku affording ebyo kati awe twatandika nti naffe sijjagamba nti abazadde abange tebagezangako naye twali limited twali abaana 3 omu akola omulala takola twali limited naye nga ffe abaana needs zaffe zaali nga ziri ki zeetaaga okubeera much bigger nga bwe zaali kati twatandika nga tugendanga mu maduuka nga tubba sweets awo bwe twatandika twatandikanga okubba sweets ne tubba sweets ne ogenda okulaba nti tubbye ku sweets ne tutanga mu maduuka ne tubba ne tugenda ku ssomero ne tutunda ne tugenda ku masomero ne tutunda abaana abalala kakati awo naffe ne tubeera nga tulina abantu we tujja abaana abalala batutya balaba nti bano abaana bano basobola okukola kye baagala era omuntu oba weetaaga ekintu ogenda ne Fahad ne group ye bajja kuyamba kati awo bwe tutyo bwe twatandika ofuuse tool ya criminality gwe mugezi waabwe era nzijukira nga ku ssomero bagamba nga nti naye bagamba abazadde b'abaana abalala nti
Fahad ye leader yababa amagezi yabagamba kola kino era baba mwagala nti omwana wa materere mumuje ku Fahad. Wow. Koga ekyo nakyo kinkola indirectly tutera nnyo okwogera ku busosoze obwa kala obw'amadiini naye mu context eyo nayo fomu ya busosoze oyajja bononera abaana katira psychological touch eyo. Ate nga singa tulina kye tukoze oba tugenza abantu tulwanye oba tukoze fujjo oba tubbye nga batukutte kakati essomero nekubira abazadde baffe abaana babalala ne bagamba nti omwana wange tayinza kukola kino ye Fahad yakikola nga babalwanirira naye nga abazadde abange bagamba nti tumanyi Fahad era yeggwe tetujja kukuwoleza tetujja kukukolaki tumanyi nti yeggwe. Wakola da record yo eri impeccable so towoza wakola era tukimanyi nti yeggwe ate nga waliwo ebintu ebimu teyalinze waliwo ebintu ebimu ebyakolebwanga nga teyalinze naye nga buli omu agamba nti yenze ate nange ng'omwana omuto n'okubeera n'abazadde abange ne bagamba nti era tumanyi yeggwe otuswaziza mwana gwe era yeggwe. Kati awo abaana be nasoma nabo n'abalala be nakola ne batandika okkiyiga nti ffe tukola ekintu just blame Fahad. Oh wow, that was sad. Kati awo bwe nali nga nva ngenda kutandika mu high school zekyendaba mistake eyakolebwa mu society si yange si abazadde bange bakola mu society ate nga abasomesa abamu bagamba nti ono omwana tetumusobola nga aba atalina muntu assistant abeera naye tetumusobola kakati ne bantwala nalina emyaka obanga 12 emanteeka mu kagroup akatono ab'emyaka abalala be natambulanga nabo baba mu myaka 15 oba 14 emanteeka mu kagroup be nina okusoma nabo nina okubeera nabo ku breaks n'okubeera no buli wamu awo tekyendaba nti that was a mistake okuva ku ssomero olwokubanga omwana bwatyo okumuteeka mu balala ate nga abakuluko okusinga nze ate nga balina problems ezimu kiba kitegeeza nze ng'omwana w'emyaka 12 nga atandise pre-youth nga sinaba kutuuka kuvubuka naye nga naatera awo ate nga ntunula abalala abavubuka manteekamu eyo group kakati awo nze ng'oyo omwana nayiga ate ebintu bingi ebya criminality omuntu eyandibadde ayambibwa ate wagetinzi waasi awo ndowooza awo bwe natandikira ddala okwanka kati jjukira nti ku ssomero bwe nasoma nabo balina emyaka egyo ku breaks bwe natambulanga nabo balina emyaka egyo era essomero bwe lyabeekinga so sure nti siina ku associatinga ne ba classmates bange olwokubanga baali bagamba nti nze nyonoona abaana ba classmates bange kakati they made sure nti nze ndi so far away from them nebanteekamu eyo group ate eyo group omwana ow'emyaka 15 mu Sweden wano etteeka ligamba nti woweza emyaka 15 awo obeera otuuse mu myaka basobola okuvunaana omusango n'okutwala mu kooti naye nga tonaweza egyo emyaka kiba kitegeeza nti omwana ali omuto nga tanaweza egyo emyaka asobola okukola ekintu naye nga tebasobola muvunaana musango kati abo abalina emyaka nga 15 bo batwala opportunity tokozesa nze ow'emyaka we12 okukolanga ebintu okubreakinga in okukolanga ebintu okanga singa poliisi yandibadde enkutte nze tebanvunaana musango naye omw'emyaka 15 avunaanibwa omusango. Wow, Fahad, njala okwebaza ekisookera ddala yes, okay, waliwo comment ezeemu ekisookera ddala njala okwebaza nti
it's quite courageous and brave to share such experiences. Njala okwebaza nti ovaayo noyogera ku bintu nga bino, omuntu omu yakajja, omuntu omu yakatwegattako, ayinza surely okulowooza nti esolo yakegatta ku Bulaaya, okulowooza nti ebintu bantu ku Bulaaya abaana abakulira wano bakitereza dda bakitadda, naye zino experiences ezimu olina gwowa courage somewhere okuvaayo n'abakugwa sharinga naye, kuba mu bintu byoyogedde mulimu bingi nga biri sad. So weeyogedde ndabyemu ebintu bisatu. Waliwo system blunders nga tuyinza kusuubira nti system eteredde nga ya Sweden eyinza okuba nti ku ssomero amasomero ge twesiga ennyo gaba nti ate omwana alina ekizibu nga kino ate gamu isolatinga, n'olaba ekizibu nga kiri mu society, abazadde abaali beetoolodde ebiseera ebyo ng'ate bapointinga fingers mu kifo ky'okuba nga ate bayamba omuntu, ate n'ebizibu ebiri ku ggwe ng'omuntu obanga ekyali kiri best ku family. Yes, naye nga ku mulabi waffe aliko tuli ne Fahad Luyombya. Programu eno twali tugambye ejja kutambula mu Luzungu, naye waliwo abeegombye nnyo okulaba omwana yajja ku Bulaaya ng'alina emyaka 3, Oluganda lwe lutya, naye engeri gy'ayogera oyinza n'obutasuubira nti nno ku Bulaaya kwaludde. Issebo njala okwebaza, ndowooza credit egenda nnyo n'eri abazadde bo okuba nti bafubye nnyo okuba nga surely bakuuma track eyo ey'olulimi. Yes, ekirala njala okwebaza gw'omulabe yeekuumiddeko, ndaba wano comments eziriwo banaakulya luwedde. Njagala okwebaza nnyabo nkutumirako Rizik Topas, nkutumirako Nseko Zahara, nkutumirako wano waliwo comments. Okay, bagamba great topic. Rizik Topas agamba one of the major cultural conflicts. Okay, kyekya justifying nga kyobadde oyogera. Zahara Serika agamba, I think these are the same issues we still struggle with as immigrants. We bring our culture here and adjusting to the new one with our kids who we are living with, it becomes very challenging. Ekyo kituufu ddala. Naye nga eyakatwegattako sho tuli ku mulamwa ogwebuuza nti tuyambye tutya abaana ababagwira okwewala drug abuse ne criminality. Fahad yasharinga nti yabiyitamu well, yasobola no be overcominga. Naye n'ekirala Fahad ye ng'omuntu olwaleero ali lucky nti yabiyitamu ate akolanga behavioral therapist. So one could even assume nti your career was inspired by your experience. Okuba nti waliwo abantu b'omanyi nti beetaaga surely okukyusa obulamu. Come message gyensomye wano waliwo omu suggestinga nti Yandi Wishes and program etambule mu Luzungu okubeera quite inclusive. Okay. Yes, ekyo ndooza tujja striking a balance eyo. At least omuntu ali yandigombye kulaba Fahad bwayogera Oluganda akirabe nga Oluganda yatandise atambula ng'omusajja Omuganda, which was very incredible. Tujja kufuna blend era nja kusaba Fahad wobeera comfortable. Please use English. Okay. Both to be inclusive, n'ekirala okuba nti we expressing a freely nga bw'oba osanze. So as I speak, watambula nga myaka 12 ng'olina abakozesa kino ekintu okikatingira ddala ddi okukiviiramu ddala? Nze ndowooza nti oba back and forth naye nga okuba married emyaka 12 naye nga sometimes enchikatinga ate nenzirayo nenzirayo naweza emyaka 15 ne bampoza omusango ogusooka, naweza emyaka 16 era ogwokubiri naye bwe nalinga obandi I think I was 17 soon to 18 nga nenfuna omuntu era ya inspiring okutandika okukola nga behavior therapist. Okwanga oyo omuntu yali muntu nga ali grown up, yalina emyaka 45 nga musinkana at least twice a week. Ate nga oyo obuntu ate nga yali muswidi teyali mugwira naye nga yayitamu mu same path nga nze bwe nayitamu naye nga naakyuka naye yo kyeyanyamba nnyo kyensuubira ya inspiring era yampa omulimu gwange ogusooka okubeera behavior therapist nti ye yampa hope nti yaŋŋamba nga you're only 17, you still have your whole life ahead of you, you can still make that change and you can still
have a very successful life. It's not over because in Sweden you have so many facilities that you can use that probably you or your parents doesn't know of. Kakati inspiration hiyo ningama tropanga ze nakura mu household nti ngawe nakugamba nti results zari mu kusoma kakati okusoma kwange mu youth tekwaringa as quite as good as we're comparing narina older brother wange ngasinga kamyaka ebiri atenga grades zine results zizari nungi nnyo okusinga ezange. So kakati ndowooza nti okulamu eyo household okubeera nga gwe kennyini owulira nti oli hopeless results zote ziri nungi otandisa ogenda mu misango otandisa okukola ki nga ate abazadde bo bali so strict nti bw'obeera nga tosucceedinze mu kusoma you have no future. Naye ye ya inspiring anangamba nti omanyi nti nze nali criminal nembeera criminal nengenda mu makomera nengenda ki paka myaka gyange 3 kakati nina myaka 4 I have a very successful life. Inspiration omuntu just okubeera nti bannange nti it's not over because you're only 17. Waliwo ebintu by'osobola okukola yampa nnyo inspiration engamba nti okay if he can make it I sure can make it. Kakati awo nentandika ng'okukattinga off nentandika neziramu grades zange ezali teziri nungi nentandika zikola ki ozitereeza. Besides ebyo byonna nali nga nsamba omupiira ng'ate nga omupiira nali quite okay naye ng'omupiira ndowooza gwanyamba nnyo obutayingira nnyo ne mu drug abuse. Kakati nentandika okubeera nenkyusa emikwano gyange gibeera gye nsamba nagyo emipiira nange nentandika okubeera nga ndi inspired okubeera nti nalina omuntu omu yekka eyampuliriza life story yange antegeera nti nina a feeling ya hopelessness naye nampa inspiration nti there is always hope okusobola okusucceedinga mu life. That was a big change for me. Era nange awo nentandika okukola ki nendecidinga nti omanyi ti nange singa omuntu omu ainspirinze baatyo nange ng'omwana w'omugwira eyajja kuno sobola okuinspiringa abantu abangi bonna olwokubanga nti that's my aim olwokubanga nagenda okukikubamu kafaananyi nti waliwo ebintu facilities eziri muno mu Sweden just tetuzimanyi tetuzitegeera. Tumanyi nti wajja kuno ku Bulaaya you are very lucky to have been here in Europe. You have so many relatives back home in Uganda abatalina lucky emu era you have to take this chance wogimisinga nenyawo you are gone. Eyo gundi stamp gyetwakula nayo naye gena okulaba nti waliwo ne opportunities ezenjawulo. Fahad njala okwebaza ebigambo byogera omuzadde alaba program eno njala okusaba link ya program eno giwereze muzadde muno ali mu diaspora batufuna abantu nga bano abalina courage esharinga life yabwe moso mu negative path enaku on social media twagala nnyo ebiwomera amatu g'abantu n'ebituskalinga waggulu nebitulaga nti no tukikubye tuli baakabi nnyo. Mu byogera ndaba nti wadde byaliwo ebityo naye waliwo abantu abali positive abakulaga nti osobola abakulaga amaanyi go era ndowooza kituufu fe abazadde abali kuno nti abaana betuzaalidde ku mawanga oba baze ku mawanga nga bato challenges nga zino Fahad zayogera manyi omuzadde ali ayinza okuba nga surely toyawukana nnyo ku bizibu by'osanga n'omwana wo naye bwe tufuna chance nga zino abantu ngano nga basharinga lessons to pick olina kiwakonyeeko eka kye bakujjukizanga okubuulira nti ffe abagwira tukola kuti ffe abaana abagwira tulina kukola bwe tuti ekyo nsuubira nti ffe tuyinza okusanga nti tukikola tetumanyi naye nga ndooza kikulu nnyo okumanya nti ebimu tukkirize nti tuli wano tutambule mu maaso. Yes, Fahad, binoke ndabye nti waliwo turning point yo wofunira omuntu akugamba nti osobola weeru bibaddewo ebiti naye ate sigwasembayo. Okay, kakati tujja komawo mu segment eddako okwongera okulaba nti Fahad eyayita mu experience eyayita mu bizibu ebyo ate yamaliriza n'afuuka omuntu ate ng'alina ba inspiringa. Tugenda kufunamu ka break katono naye just before that kuliko wano omukyala Harriet Mirembe Namawejje
agamba proud of you Fahad okukuuma oluganda obulungi ennyo ate nga bangi tebakisobola. Reko Zahara agattako nti thanks for coming to look about these issues. Someone who has just lived that life and showing us the loopholes we don't see as parents. Yes, naye ebyo nga tubyogedde tujja genako mu kabreak katono naye nga program entambula naffe abamatoke.no abasangibwa wano Norway nga batutusaako emmere refresh okuva e Kampala ate ne bagikutuusa ku mulyango gwo. Katufunemu ka break katono tovaako. Okozesa knowledge from experience, then okozesa expert knowledge. Fahad, tuyambye tutya fe abalina abaana abagwira oba abaana abajjanga bato ku Europe oba mu diaspora generally okwewala okubeera victims? Okay, ekyokusooka zekyenda aba mu knowledge yange ne experience nti we have to point out the problems. Okusobola accepting nti zino problems zetusanze lukubanga wadde statistically omwana w'omugwira ali overrepresentative mu drug abuse mu criminality, at least one mu Sweden statistically bwekitebe kiri naye the socio-economic issue weri nti okubeera nti okuzenga omwana w'omugwira omuzadde azze kuno asanze ebizibu
oba bombi basanze ebizibu ne babeera nti tebasobola kukuwa zino opportunities ng'omwana w'omuswiri akulidde kuno. Eyo issue yemu. Na issue n'amabiri gyensangamu, I'm sorry to say, but natural statistically, the absent fathers. The absent fathers, chingamba nti what the father abeeranga ali wano, ali kuno, oba taliiko naye nga absent okubeera involved mu bulamu bw'omwana w'omuvubuka. Oba oyo father abeera nga afocusinga nnyo nti alina dreams ezize, oba alina abantu back home balina okubeera nga ayamba, abaana be ne babeera nga bali step aside, oba nga father tali mu picture at all. Era abo abalina absent fathers bali overrepresentative. Almost tugambe between 80 and 90% abaana ababeera nga Did you say 80 or 90%? 80 to 90%. Wow. Abaana abalina drug abuse or criminality, ogenda okubeera nti where is the father? Either bagamba father wange tetulina relationship at all, oba father wange simanyi simulamanga nako. Ukwanga era boys n'abalenzi nabo bali overrepresentative okubeera drug abuse and criminality. Ekyo kyo we know by fact. Then now pointing out as issues, then now how do we zengenda kakati bwenkola wano benkolamu ngeno nkulabanga nina abantu bemmanyi kuno, either abakwano b'abazadde bange oba abantu benkulidde kuno. Ngeno nkulaba abaana benkola nabo, ngeno nkulaba naye ono si mutabani w'ono, oyo si mutabani w'ono. Ate nga ogenda okwekanga nga bakisirikidde nti balina ekizibu mu famire yaabwe, bakisirikidde tewalina muntu yenna gwe bagambye, naye nga basitwagulinga n'oyo omulenzi. Ogenda okutuuka ku nze okwanga ngenda ogamba nti naye nga mumanyi. Okubeera nga nze kyendaba nti okukisirikira ekizibu ekyo nti olina omwana oba ali on his way okubeera nga being a criminality oba drug abuse. Ogenda okwekanga it's too late ng'ate nga naffe nga community tusobola okweyamba olwokubanga omuganda agamba omwana akuzibwa kyalo. Singa tugenda ne pointinga zino issues nti weeziri era ziri more common mu Uganda oba mu Bataka oba baki, ogenda okwesanga nti nze oba nina kemmanyi kensuddeko kensobola okuyamba, oba omulala alina kasobola okuyambamu, oba omulala asobola okuyambamu. Era nze temukisirikira ekizibu bwe kiri, naye nga tulina addressinga, we have to speak about it loudly and we have to see how we can help that person or that family that they don't start developing that habit. Ochintu bwekisirikira tugambe for example nina gwenkola naye, nina omuvubuka gwengezaako n'ennyamba, nagenda okizuula maybe 3 or 5 months nga atandise okukola naye nti maama we ava Uganda. Ogenda okukizuula nti maama we ava Uganda mumanyi. Kakati awo omwana yali okusooka nga tayagala ngambe maama we nti tumanyiganye, naye genda okulaba nga tumanyiganye, kakati nze gwenkola naye ndi munnauganda, maama we munnauganda. Tulina engeri gye tusobola omuyambamu, gyemmanyi nti oyo mukyala mumanyi bulungi nange amanyi bulungi. Kakati oyo omulenzi bw'aba agambye nti maama we nti oba ngenze kuwa mukwano gwange tugenda out, tugenda kola ki, oba tugenda ku mupiira, oba tugenda ku movie, oba tugenda kintu kyonna. Engeri gye mmanyi maama we, nze nsobola okucontactinga maama we ne mugamba nti omanyi ono omulenzi gw'atambula naye, you have to be careful nti oyo omulenzi mumanyi tajja mu inspiring akola bintu birungi. Maama we n'amanya lwokubanga parents oba ngaffe abakulu ku baana baffe, we have to communicate. Ekyo ndaba nti lwokubanga nze bwe nakula wano abazadde bange mu busobozi
Sometimes bajanga kone barabanga asamba omupiira, sometimes they didn't. Naye okwogera amazima waliwo emirundi emingi nga balowooza nti ono omwana alina okubigenda awaka, okuva awaka adde ku mupiira adde waka. Naye nga tebamanyi nti sometimes nga saagala kubeera awaka nina omupiira. Ne bagamba nga nina omupiira nengenda nekola ebyange naye singa balina okuba bakawulidde, so n'abalala banaamanya okukola follow up is really consistent. Yeah, that's a very big issue that parents should know their children's friends' parents. That's a very important issue because if you know them, then you can control how much where your children or your child is, which is his friends, how his parents. You can call them, you can meet up, you can work together. Nadaranga abantu wana Uganda. That's a very important thing. Okay, ndaba wano nti ekirungi ekyoyogedde nti okusooka okumanya nti ekizibu kiri luddawa nga tunatandika kusooka kya addressing. Yeah, ndabye okonye wano ku kintu akiro okonye kuffe fathers imuffe muli category ey'aba absent fathers. Yeah. Nako ezo twalina omulamu nga twogera ku distant parenting, long distance parenting. Era ndooza issue y'aba taata okubeerawo, waliwo nno bataata okubeerawo naye nga tebaliiwo. Nga oli mubiri naye nga you not felt. So ndooza ne cases endala olaze nti resources nti amuzibula kufa immigrant parents okuba nti you can provide trips ez'enjawulo okubeerawo olina okukola eno omwana alina okugenda ku mupiira olina obigattagatta failing kwekyo. Ndooza olaze nti abalenzi statistics ziraga nti tuli bangi, then you're encouraging people to speak out. Yes, ndooza n'ekirala kyendayo ky'osighting's out nti abazadde families tusobola okuba tulina contact eyo. Yeah. Okuba nti osobola okumanya mikwano gy'omwana wo oba ne bazadde be in that case. Kino nakyo nkirala nnyo abanowejan bakyemphasizing nnyo n'Abannayuganda abakkiriza okuintegrating n'abakkiriza nti bali wano. Okuba ndooza n'ekyo kirala kyotakonyeeko nti bangi tubeera kuno naye nga tetuliiwo. So we are here but actually absent. Yeah. We are just on the run. So we want to build mansions back home. We want to create an illusionary legacy, a false legacy back home. But nenga want to living obulamu obuli half baked. I think you have to remember that even if you are here but you are not here, you have as a person you have a dream that you are building a legacy back home. But if you have children, your children may not be seeing the same vision as you. Because they've grown up here, they have their life here, and then it's like your children will not see things through your eyes. They will build up a life here, they will build up a legacy here, probably, and they will see that they will build up a community here. And if you cannot see that, then your children will start to find role models that are not good for them. Instead of having a role model as a father. And I'm not saying that you should be every, but at least sit down, speak with your children. What do you want? How is life? Why do you see yourself more as a Swedish or a Ugandan? How can we emphasize both? And you should not tell them, no, you are this and you are that, because Nzendi Muganda, Nazari wa Uganda, but I built a life here. I cannot just, my roots are Ugandan. I'm a proud Ugandan, but I still built a life here. And this is, I'm 35 now. I came here when I was 3, which means 32 years I've been spending here. And I can't just oversee that and make it invincible just because my parents doesn't want me to. We should have that communication, and they should understand what this life means to me. And what Uganda will mean to me in the future if they encourage me, not just telling me that you are Ugandan, you will never succeed here. But I am Ugandan and I succeeded in Sweden as a Ugandan immigrant. Yeah, actually, thank you for highlighting that. Someone argued that we parents at times unconsciously spread negative energy to our children. So when we want them to see things through our lenses, like we just highlighted,
and killing every single dream they have. Mm. You cannot be this unless you're this. You cannot be this. You have to live this way because you're this, you're this. So which at times becomes detrimental to their future. And I also, can give you another example. Mm-hmm. When I started to do my turning point, and then I came back home and I said to both of my parents, I finally find something that is meaningful to me that I think I can succeed in. And I want to be a behavior therapist. I want to work like this person who helped me. I want to help others. That was the first answer I had. As a lawyer, as doctor, as something like that, that you know that we can provide. Future. But I stayed on my dream and I stayed on my track and I wanted and I succeeded because in year 2008, I won a prize in Sweden of one of the great social workers in Sweden. So I stayed in my dream and I stayed on my focus. But when I presented at home, the first thing they said, and actually, to some degree, you could understand them that they were probably using our African perception of the future. Mm. You have to study so hard to make it to the top. Yeah. When you reach there, look no further, but find a job where you can be employed. Yeah. So there is nothing like it should be something you're passionate about, something talent-based. So ndozera banji abamalirizanga dreams zifiridde awo mumbera bwetyo. Yes, but we also understand that usually our culture and mindsets make us. So we are groomed, the whole thinking is grown by the society and what we grow up hearing. Yes, but thank God we are in such countries, we've traveled, and not just such countries, but even in Uganda, there are people who have traveled from Barara to Gulu, and they experience life totally differently from Nebi to Soroti, and someone really opens up his mind through a given experience through the people he has met probably. Yes, on requests, someone is really insisting that we maybe take these measures way forward to this in English. I'll send it to the guest that when you feel the comfort of expressing yourself much more in English, to bring it up, please. Okay, we can start in English, no problem. Take it that way. Okay. Yes. We have about 5-10 minutes to wind up. Okay. I want us to take the best of these minutes when we address the way forward. How do we really practically help our children, our kids, to find a way out of this in case one is already there, to avoid in case one still has a chance to avoid that? I think the main thing is that we should speak about it. If I have a children and I have a problem and I see that they're going in that way, I shouldn't be ashamed to speak with my friends or other Ugandans. How could we help? Can you please help? Because it's not a taboo. It's more common than you think because of the struggles that sometimes we face and the difficulties in the diaspora. Number two, I think that if you feel that you are an absent father, or you know someone who if you feel that you are an absent father, you should start to communicate with your children in a fatherly way, because it takes a man to grow a man. Mm-hmm. And if you know someone who has an absent father, as a man, you should reach out and try to help them, to listen to them. If it's your relative or something, that you start to create a better role models to our children than we saw, because those role models that we had was people outside doing those things, see that they had so much money, and we started to go with them. That's to see that we as Ugandans, we can also be role models. Now we have the second generation. The second generation is doing much better than the first generation. We have lawyers, we have doctors, we have people that work, we have
that we have people that can inspire our children much better than when we came here and our parents started from scratch. They built the foundation. Now we are building the first ground. So I think that those things can help us much more, that we have people that we can inspire our children. Look at that one. This is a Ugandan man. He succeeded. He came here and we can start to communicate with the children. And the third thing I think is that the third thing I think that's very important is that to help the children or anyone who's in there, to give them that kind of hope. Because of you are there, it's not too late to make a change. It's not too late to succeed and follow your dream, because this is not 1985 Uganda when it was war. This is 2022 Europe. That things are much easier. You don't, because of you didn't succeed as a youth, doesn't mean that you cannot change life and make it better for you and everybody else. Just keep on believing in it. Yes, thank you so much, Fahad. Yes, there is something you said that I would love to bring up and speak out to my fellow parents, that let children be. Give them a chance to be. A lady called Irene Visaso, living here in Norway. She's doing a PhD in line with early child development. She argues that children are also human beings, just like adults. But one of the mistakes we make is to think that they are human becomings. Yeah. So we don't want to believe that they were created with something. We want to believe that it's a blank paper where you have to write from A to Z. There is nothing on their blueprint. So, and I pick it from you as well when you share from personal experience, but also sending it out to my fellow parents that believe that children, if you believe a child in its womb, in the mother's womb, has some bit of content and communication or connection with the mother, then why is it hard for you to believe that a 1 year, 5 year, 7 year old child was created with something where you should just only add, but not wipe or brainwash every little thing? We ought to believe in their dreams. They may be crazy dreams. Like we hosted a guest here, Faizo Rutamaguzi, who said that he has weird dreams that when he presents them to friends and family, sometimes they don't seem to make sense. But to given time, they're realized and they're celebrated by masses. So we ought to let our children be, believe in them, and let them try out something. Then we correct them along the way. I want to send greetings to you viewers. Today is Easter. Happy Easter. And to our Muslim family, Ramadan Mubarak. There are also comments here from our viewers. Rizik Topas is asking, you've had a question that what was your turning point and what was your lowest moment? My lowest moment, I think, was when I felt that I was in court, and I actually, this time I was innocent, but because of the reputation I built, and I was convicted for something I didn't do, and nobody, except absolutely nobody, not at home, nobody believed me. At that point, I was innocent. And my turning point thing was that I felt like if nobody believes me, then I have to start to believe in myself. And then I started to fight my way back, because I wanted to show everybody that nobody believes me. I need to believe in myself. At that moment, I made the decision. I have to. What a positive mindset you had, turning a blessing, a challenge into a blessing. Yeah. Your lowest point turned out to be your strongest point that has made you who you are. Wow. Thank you so much. Rizik Topas,
also adds, okay, he was supplementing to your call to know who our children's friends, parents are. Then Nsereko Zahara is okay, it's Rizik Topaz. Parents, don't wait for the problems to occur. Be open about life challenges and create awareness. Let your children know that you know what the other teenagers are struggling with. Let your children know that they can come to you when it is difficult. I think that is what you echoed out that you lacked during your time. Yeah. And nothing, I lacked that day. I felt that I could come to them, but I also lacked, mostly from my father, lacked someone to connect with, because he didn't want so much to speak about his youth, and I had nobody to connect with. And I think that maybe if I had someone to connect with, if he spoke about his difficulties, what he saw, and how he felt in those critical ages, and the critical ages, I mean, is from 13 up to 19. That's why I think it's teenagers, because that's where you start to grow as from a boy to becoming a man. And if you don't have a man to connect with, to see through, and to that can tell you about his difficulties or his easiest moments, I think you start to search them anywhere else. And if you search them anywhere else, sometimes they could be bad role models. Mm-hmm. That I think also is very important. That I felt that I couldn't come to him for advice, because he wouldn't tell me how he felt, what he did, his difficulties. And then I started to go to someone else for advice, or I just tried to find out the way of life on my own. And I had easier to go and speak with my mother, but that's the issue, because these were men's problems. Yes, men's problem, exactly. And I didn't have that feeling that I could come and speak with him about those things, because I felt that maybe he wouldn't tell me, or he just, this is not, you should just focus on the results and good grades. Good grades, exactly. So yes, thank you. That also reminds me of when you highlight being open and letting our children connect with us about anything. So what I pick is don't be shy to share your bad experiences with your children. I recently, my firstborn, 9 years old now, recently contested for class mentorship, her class. Yeah. And she lost. She was very sad and beaten. But to pick her up, I had to share my closely similar experience in 1996 when I was in primary 6, where I contested for being the head boy. And I also lost. So I bluntly told her, shared those experiences, that don't mind. Dad also lost. Yeah. So they see him doing this, being able to deliver here, being a good public speaker. I've also lost before. Yes. So to her it was funny, and that to me it would have been embarrassing had I been too proud to share and too shy to share. So I think it's also important that we find the humility and humbleness. Yeah. We ought to loosen up our egos and just share with our kids every single silly experience, of course, within their reach, that could help them pick. Yeah, thank you for highlighting that. I love the interactions here. And just one comment before we wind up. We grow up not ever having conversations with our parents. They always showed us that they were perfect. And when we did wrong, we always thought we were extremely bad. Yet everyone has really gone through ups and downs. That is very perfect in Nsereko Zahara. So let us develop the courage, the habit of sharing with our kids, so we don't become more fathers or greater mothers when you only keep a clean sheet. They are not stupid. They know that any living human being has had ups and downs. Yes. It became a shame, a taboo,
to fail. When you became a failure, you felt that, oh, I failed, and it was a shame, a taboo, because they always painted up the picture that they struggled hard, they did this and they did this, and they raised kids and they were perfect. So as a children, you could never reach up to their standards. But it turns out when I see there are so many things that also me as a child of my parents, I'm better than them. I was better than them in some things, but I couldn't feel that because they were always like, no. And that point Zahara pointed out is so true. Mm-hmm. Yes, thank you, Fahad. Yes, to you, our viewer, Fahad Luyombya, living in Sweden. He came to Sweden when he was 3 years old. The first segment of this show was taken in Toto Luganda, where he even worked as Omusajja Omuganda and told us Bajjajjabe, Bazaddebe, Java, Chikache, Omubala, and things like that, which made many of our viewers proud, hearing a Muganda boy, a Muganda man, still holding on to his roots, in as much as he has all reasons and excuses to say, I don't remember Luganda. 32 years down the road is such a long time, 3 decades, to have forgotten such a language you don't often use. I commend you for that, Fahad. Matoke.no, our sponsors, and please, for you, a Ugandan living in Norway, feel the comfort of going into their website, matoke.no, place your order, and in a couple of days, you'll have fresh matoke, fresh intula, fresh foods direct from Uganda at your door. Fahad, we are delighted and want to thank you for your time, for having the courage and the bravery to share from personal experience. These are uncomfortable conversations, also on social media, when you want to be the perfect kings and queens, but you're brave enough to share. I want to believe that this is definitely with the intent to inspire and help a father out there, a mother out there. I also want to highlight that we, the fathers, a reminder and a kind appeal that away from our tight and busy schedules, it was a choice, entirely your choice, to bring kids to life. So you stand a strong obligation to be there, even when it seems really tight. If you can't be there, be there. And at the worst, if you surely can't be there, be there. So there is no option. There is no B or C. It is just A. Be there. You can't be there physically, but most importantly, emotionally. You can be away physically, but there emotionally. Be humble enough to share your bad experiences to your children, majorly the boys. Yes, Fahad, as we wind up, please share your closing remarks. Closing remarks, thank you for letting me give me this opportunity to speak up. And I hope that maybe I inspired one of you. And just to say that these kind of forums are very important, because I know through my experience and through my work expertise that this issue is growing. And the only thing to find a way to help us that it's not growing from us Ugandans as it has grown in the other cultures, like here in Sweden, the Somali community has been growing so much with drug abuse and criminality. We should speak up, we should help, and we should not be afraid to point these issues so we can help each other to minimize the damage that it causes. Yes, thank you so much, Fahad. To you who probably joined in late, a short bio about Fahad. He has lived in Sweden since he was 3 years, but now, most importantly, in line with this topic today, he's a behavior therapist working with rehabilitation of the youth who are victims of drug abuse and criminality. To you, a Ugandan living in Sweden, who probably could have a nearer contact with him, please make use of him.
And just in case you're not in Sweden and you'd still love access to him, you may contact him through Euroforum. And definitely you could arrange a talk with him, with your children. So when we bring people here, it's not just kunyumyamu or chibozibozi. It's usually on purpose to communicate, on purpose to let you know that in that locality of yours, in that radius of 100 meters around you, there is someone you need. There is a resource you need. Tap those resources, make use of these people we bring here. It's been a topic about drug abuse and criminality, which is very central and which any one of us is a potential victim. So you don't have to be so spoiled, mwana wa daru, as you are tagged in your youthful age. Anybody can be a victim of this. So an appeal to us parents, an appeal to the guardians, please be there and then. Busy schedules, but reality is also a factor that must never be overlooked. Next Sunday, we shall be with Chamagelu Andrew, and he will be taking the second episode of our series of Keeping Afloat. Keeping Afloat hinged on the context that we have so much we are battling with. There is so much that we are struggling to keep our heads above the water. So he will be sharing on this segment and going further deeper to share those experiences and expert knowledge on what he thinks, on what he believes can help us keep afloat. The topic we're just sharing now is one of those where people need encouragement. If you have a chance, share those kind words. If you have nothing good to share, be quiet. You recently highlighted that you had a lot of negativity around you. And I also believe there are so many who have such negativity around them. So a kind appeal that if you have nothing good to share, please, your silent presence matters a lot. Thank you so much. This is Euroforum. I want to thank every single person, Euroforum team, Gibson Omuhumuza behind the camera. In this context, I want to thank you so much. And I want to thank you, our viewers, consistent viewers who always spare time to watch Euroforum. Those who share, you do an incredible job. This coming Friday, we shall be having a music show, and I want to invite you to please tune in. There is so much stress around. Yeah, sorry about that. There is so much stress around us, and please, Friday night, just come and chill a bit. Break the chain of stresses. Think about something different. Yes, Fahad, as we wind up, send greetings to your people out there. Yes, greetings to everybody, and thank you for taking your time to listen to me. And hopefully, you can pick something that I've said and use it. And as Moses said, that if you're here in Sweden or Norway or something, you have some questions or some advice, don't be just through Euroforum or through my contacts, just give me a text and then I'll try to help. Okay. Yeah. Zahara's last comment, thanks so much for sharing. I've really appreciated you coming to talk to us because experience is the best teacher. So leave this platform knowing that many have been impacted and many will be impacted, those who watch the show after. Thank you for your time and your courage to speak out. Thank you. Yes, Moses Mugisha is my name right here in Oslo, Norway. Fahad Luyombya has been our guest. We sign out. Thank you.